வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜாயின் எக்ஸசைஸ் செஞ்சு பார்க்கலாம். அதாவது மூட்டுகளுக்கான எக்ஸசைஸ். இதை வந்து சேர்ல இருந்து தான் செய்யணுங்கிறது இல்லை, கீழே ஒரு மேட்டோ அல்லது பாயோ விரிச்சு கூட நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம். இது வந்து குறிப்பாக ஒரு 50லேருந்து 55 வயசில் இருக்க பெண்கள், அதாவது என்னோட ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கவங்களுக்கு, அவங்க வந்து நார்மலாக உடல் பருமனாக இருக்காங்க, அல்லது அவங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அல்லது அவங்களுக்கு இடுப்பு வலி, கை கால் வலி இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பொதுவாக எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது, அல்லது யோகாலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது, பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் யோகா வந்து அப்படிலாம் கிடையாது, யார் வேணால் செய்யலாம், அவங்கவுங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவில் செய்துட்டு வரலாம். நம்ம இன்றைக்கி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ப்ரீதிங் பண்ணலாம். கண்களை மூடி நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. உங்களோட கைகளை உங்கள் கால் மேலே வச்சுக்கோங்க. Slowly breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. As you breathe in, your tummy comes out. When you breathe out, your tummy goes in. Breathe in, breathe out. Slowly relax your legs, relax your arms, relax your back, relax your whole body. Now your whole body is relaxed. Let's start our joint exercise. Okay, நம்ம இப்போ வந்து முதல்ல கைகளுக்கான எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். கையை மெதுவாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கோங்க. Stretch your fingers as you breathe in. Breathe out பண்ணும்போது உங்களோட thumb உள்ளே வச்சு 4 fingers on top of it squeeze பண்ணிக்கோங்க. Breathe in, stretch, breathe out. இன்னொரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in, stretch and breathe out. Relax. இப்போ உங்கள் fingers வந்து சீலிங் பார்த்துருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. Breathe in, breathe out towards the floor. Breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம ரிஸ்ட்டுக்கான எக்ஸசைஸ். தம் உள்ள வச்சு 4 fingers on top of it. Slowly wrist rotation. It's a normal breathing. Reverse பண்ணலாம் anti-clockwise. Relax. Okay, now elbow bending. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Fingers on your shoulder. Breathe in, stretch, breathe out. Breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. Okay, now fingers on your shoulder. Breathe in, elbows facing the ceiling. Full rotation போலாம். Breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Anti-clockwise பண்ணலாம். Breathe in, elbows facing the ceiling. Breathe out. Breathe in up and breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. Okay, breathe in, sit straight. இப்போ உங்களோட கை வந்து உங்கள் காதை தொட்டுட்ருக்கு. When you breathe out, come to prayer pose near your chest. Again, breathe in up and breathe out. இன்னும் ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in up, breathe out towards your chest. Again, breathe in, stretch and breathe out. Relax. இப்போ உங்களோட கைகளை ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் பாம்ஸ் வந்து ஒன்னோட ஒன்று தொட்டுட்ருக்கு. Breathe in, stretch, breathe out. ஃபோர்ஸ் பண்ண வேணாம், எவ்வளோ முடியுதோ அவ்வளோ பண்ணால் போதும். Breathe out.
இன்னும் ஒரு தரம் பண்ணலாம். Breathe in, stretch and breathe out. Relax. இப்போ அதே வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். Breathe in, stretch, breathe out, breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in, stretch and breathe out. Relax. இப்போ நம்ம கைகளுக்கான எக்ஸசைஸ் முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம கால்களுக்கான எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். Stretch your legs. இப்போ வந்து உங்களோட ankle வந்து pointing outside. Breathe in, breathe out towards your body. Breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. திருப்பி காலை stretch பண்ணிக்கலாம். Breathe in, stretch your toes. Breathe out, squeeze. Breathe in, stretch. Breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. இப்போ நம்ம ankle rotation பண்ணலாம். Slowly rotate your ankle. Anti-clockwise பண்ணலாம். Reverse. And relax. Okay, now stretch your right leg up. Breathe in, breathe out, breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in, stretch and breathe out. The left leg. Breathe in, stretch, breathe out, breathe in, stretch, breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. இப்போ breathe in the center. When you breathe out, bend forward. உங்களோட விரல் வந்து தரையில் இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நல்லா குனிஞ்சு உங்கள் சின் வந்து செஸ்ட்டை டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். Breathe in up. Breathe out. Breathe in up. Third round. Breathe out. And breathe in and relax. Okay, நம்ம இப்போ வந்து கழுத்துக்கான எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து breathe in the center. Close your eyes. When you breathe out, turn towards your right shoulder. Breathe in center. மெதுவா பண்ணுங்க. Breathe out towards your left. Breathe in center. Breathe out towards your right. எவ்வளோ கடைசிக்கு போக முடியுமோ அவ்வளோ கடைசிக்கு டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. Breathe in center. Breathe out towards your left. Just do it slowly. Breathe in center. Breathe out towards your right again. Be comfortable in what you are doing. Breathe in center. And breathe out towards your left. And back to the center. இப்போ நம்ம மெதுவா சீலிங் பார்க்க கழுத்தை திருப்பலாம். Breathe in up. மெதுவா. When you breathe out, let your chin touches the chest. நல்லா நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தீங்கன்னா உங்களால டச் பண்ண முடியும். Again breathe in up,
மெதுவா போங்க. Don't force yourself. Breathe out towards the chest again. Let's do one more round. Breathing up. Breathe out towards the chest. Enjoy your stretch. And back to the center. Okay, relax. இப்போ நம்ம வந்து கைகளுக்கு கால்களுக்கு கழுத்துக்கான எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம இப்போ வந்து கண்களுக்கான பயிற்சி பண்ணலாம். கையை வந்து இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கோங்க. ஓகே, மெதுவாக உங்கள் கைகள் வந்து சீலிங் பக்கமாக போகணும். ட்ரை டு கீப் யுவர் நெக் ஸ்ட்ரெயிட். ஒன்லி யுவர் ஐபால்ஸ் ஆர் மூவிங். Now your thumbs are moving towards the legs. Again, breathing up. Just follow your thumb. Try to keep your neck straight. Let's go down. Now back to the center. Towards the right side. உங்கள் கழுத்து நேராக தான் இருக்குது. Only your eyeballs are moving. Back to the center. Now towards the left side. Back to the center. Towards the right side again. Just follow your thumb. Back to the center. Towards the left side again. Back to the center. Place the thumb on your nose tip. உங்களோட தம்மை வந்து மூக்கு நுனியில் வச்சுக்கணும். நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. நல்லா உங்கள் மூக்கு நுனியை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. Back to the center. Now on your eyebrow center, மேல் பக்கமாக பார்க்கணும். Back to the center. Let's do one more round on your nose tip. Back to the center. Again on your eyebrow center, Shambhavi Mudra. Try to sit straight. Now close your eyes, palms on your knees. Feel the changes in you. Be there for a while. Slowly relax your legs, relax your arms, relax your back, relax your whole body. Okay, நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட ஜாயின் எக்ஸசைஸை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். நீங்கள் இதை வந்து தினமும் செஞ்சுட்டு வரும்போது உங்கள் ஜாயின்ஸில் எதுவும் பெயின் இருந்துச்சுன்னா அல்லது இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடும். உங்களோட blood circulation வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் செய்து பார்த்துட்டு
எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.